Okay, so let's discuss homework that I gave you guys on Tuesday. Okay, let's have a look at example 13. So the question asks you to give plausible Lewis structure. Plausible tu maksudnya possible Lewis structure lah. Okay, untuk COCl2 and determine the most plausible structure. Explain your answer. As usual, calculate total valence electron first. Draw the skeletal structure. Okay, lepas tu we got 24 electron. So minus 6 electron for the covalent bond. So the remaining 18 electron, we put it in the surrounding atom. Okay, sekarang you should get this structure. Okay, so last step is for you guys to check whether each of atom octet or not. Okay, so let's have a look. This one octet, chlorine octet, oxygen octet, but carbon is not octet. So in order to make carbon octet, kita akan ambil satu lone pair, one lone pair from chlorine, tak kisah kiri ke kanan, okay, and we form double bond. We form double bond here. Okay, so this is your first structure. But wait, boleh tak kalau kita ambil from oxygen? Boleh, tak ada masalah. So this is your second structure. Okay, kalau buat dekat chlorine, kejap Cl okay, kita ambil lone pair, form double bond. Okay, boleh tak? Okay, structure C lah. Okay, the answer boleh. Okay, cuma A dengan C itu, okay, structure A and C basically is the same thing. Okay, A dengan C ni is the same thing. Dan apa yang membezakan A dengan C ni, inilah nanti yang kita akan belajar resonance structure. Okay, so resonance structure basically the same structure but different in electron, different in the position of the double bond. Okay, so now kita fokus A dengan B sahaja. Dengan A dengan C kita tak boleh sebab basically dia structure yang sama. Okay, so nak tahu yang mana most plausible structure, we calculate the formal charge. Okay, I start with A. Okay, ingat the formula dia adalah valence electron, okay, which is 7 minus covalent bond, ada 2 covalent bond dekat chlorine tu, minus 4 dot. So you have positive 1 over here. Don't forget to put bracket. Okay. Next, for this one, you should get 0. Okay, this one, you should get negative 1. And here is 0. Okay, that is the formal charge for structure A. Cuba awak tengok the sum of each of the formal charge is equals to 0. So this one consistent dengan structure kita lah. Sebab COCl2 here is neutral. Okay, our COCl2 is neutral. So hasil tambah formal charge sepatutnya sama dengan kosong lah. Okay, move on to structure B tadi. Okay, this one you should get 0. This one 0. This one 0. And this one you should get 0. Okay, do on your own nanti. Okay, calculation tu buat sendiri. If still got problem, cara nak cari formal charge tu, okay, let me know. So done.
So antara A dengan B, obviously lah structure B is the most plausible. Dapat satu markah nanti. Why? Because it because all atoms bears zero formal charge. Okay, structure B paling stable lah sebab each of the atom in the structure B have zero formal charge. So kita tahu the smaller the number for formal charge, the more stable the structure. Okay, so that's for example 13. Kalaulah ini masuk exam, okay, normally these two structure ada dua markah. Okay, kiraan total valence electron ada markah. You mention structure B is the most stable, 1 mark. And the reason, 1 mark. So total 5 mark for this kind of question. Okay. So try this too. Okay. Try this too. Rasanya tak ada masalah kot. Okay. Try this 3 pun. Okay, ada permintaan tadi nak discuss balik. Sekejap Ada kena tengok telegram. Permintaan Balkis Balkis ada tak ni? Ada. Ulang sikit part exception tu. Ada 3 exception. Which one? Which one, Balkis? Balkis? Set incomplete octet. Incomplete octet. Okay. So, I have mentioned before. Okay. Each of the atom or every atom, kalau boleh dia nak octet. Okay. Chlorine nak octet. Aluminium nak jadi octet. Silikon nak octet and so on. However, tak semua atom boleh berbuat demikian. So kita ada 3 exception to octet rules. So the first one is incomplete. Okay, incomplete octet berlaku apabila central atom tu has less than 8 valence electron. Okay, so ada 3 atom yang valence electron dia ni tak lebih daripada 8, which is atom Be, B and Al, beryllium, boron and aluminium. Singkatannya nak senang ingat atom bebal. Okay, atom bebal. So, contoh, Madam ambil AlCl3 ya. So, kita kira total valence electron dia. So, aluminium 3, chlorine 7 times 3. So, total is 24 electron. Okay, so we draw the skeletal structure for aluminium trichloride. Okay, you have 3 covalent bonds, so means that you use 6 electron. So, remaining 18 electron, kita letak sebagai lone pair di sekitar chlorine. Okay, so cuba awak tengok. So basically this is the structure. Kalau structure lain, kita akan ambil, kalau structure lain, kita akan ambil lone pair and kita buat double bond. But we cannot do this for aluminium trichloride. Kenapa? Okay, kita relate balik dengan formal charge dia. Okay, so this one, 7 tolak 1 tolak 6, you should get 0. This one 0. 3 tolak 4, this one negative 1. This one you should get positive 1. Okay. Cuba awak tengok formal charge. Okay. I have mentioned to you before, central atom, okay.
central atom is least electronegative. Sekejap. Ada sel pula dekat JPO tu. Central atom has apa? Least electron. Sorry. Okay, kita tahu central atom adalah atom yang least electronegative. Maksudnya, dia prefer positive number. Least electronegative kan? So, maksudnya dia prefer positive charge. So, kat sini, your central atom now is negative charge. So, maksudnya this atom is not stable. Okay, this structure is not stable. So, that's why kita tak boleh guna structure ini. Okay, so for aluminium trichloride, okay, before you form double bond tadi, this is the structure. Okay, now let's try to calculate dia punya formal charge. So this one you should get 0, 0, kat sini kosong, kat sini pun kosong. Sebab 3 tolak 3. Okay, so basically second structure is the most stable lah. So cuba awak tengok. Memang tak octet. Okay, kalau awak octetkan aluminium, dia jadi tak stable. So that's why ada exception case untuk 3 atom bebal ni. Okay, so that's why tak semua atom kita boleh octetkan. Okay, so ada 3 pengecualian kepada 3 atom inilah. Atom bebal, atom boron, beryllium, and aluminium. Sebab kalau awak octetkan, dia jadi tak stable. Okay, so boleh Balkis? Boleh. So itu je lah. So samalah case dengan incomplete octet. Expanded octet pun samalah. Okay, kalau awak octetkan central atom, so dia makin tak stable. Kita kena utamakan the stability of the compound. Nak tahu stable atau tidak, kita akan calculate menggunakan formal charge. Sebab tu pentingnya awak tahu kira formal charge. Okay. Oh, this one madam tak ingat semalam. Ada seorang juga tanya, kenapa madam tak guna structure single bond? Joey ke siapa semalam Sorry madam tak ingat. Tak apa, Meda ulang je. Macam ni lupa dia. Macam ni kot. Okay. Sekejap 5.14. Okay, betul lah macam ni. Okay. So now we calculate the formal charge. So this one you should get 6 tolak 7, negatif 1. This one negative 1. 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5. This one positive 2. 7 tolak 5. Okay. For this structure, 0, 0. Oh, this one 0. Yes. So basically, kalau jumpa, once you draw the Lewis structure, okay, you calculate dulu formal charge. So kalau ada positive 2, maksudnya ada 2 lah. Means that the number is too high. So kita akan rendahkan formal charge tu dengan cara kita form double bond. So that's why madam use this structure lah. Okay, not this one.
Okay, so after this, when you draw Lewis structure, double check, okay, double check supaya betul tak, perlu tak double bond. Okay, so that's how we draw the Lewis structure lah, the more stable Lewis structure. Okay, now let's move on, okay, to the next subtopic, which is resonance structure. Okay, okay, kita fokus dekat ozone. We expect oxygen-oxygen bond in ozone to be longer than oxygen double bond because double bond is shorter than single bond. Okay, I have mentioned before, paling pendek triple bond, paling panjang adalah single bond. Okay. Okay, so kita lukis kejap ozon. Okay, madam skip part kira-kira tu. Okay, basically this is the Lewis structure for ozone. So dalam ozone kita ada single bond. We have single bond. And we also have one oxygen-oxygen double bond. Okay, kita expect when we calculate the length of the atom, kita expect single bond panjang, double bond pendek. Okay. However, when scientists perform experiment, mereka mendapati bahawa bond length, panjang bond tu, panjang ikatan tu sama. Okay, sama. So situasi ini adalah situasi berkaitan dengan resonance structure. Kenapa sama? Sebab actually this double bond dia boleh bergerak pergi ke sebelah kiri. Okay, so that's why sebelah kiri tu dia akan bertukar tempat. Okay, single bond pergi ke kanan. So this situation membuatkan bond length tu sama. Okay, kita cuba tengok example 14. Okay, resonance structure for NO3. Okay, madam buat untuk NO3 first. Okay, macam biasa, to draw resonance structure, kita kena lukis dulu the most plausible Lewis structure. So, nitrogen 4, oxygen 6 times 3 plus 1. Now, 12, 18, 22, 23. Tak boleh, nanti ni jadi odd. Sorry. Tukar, dia sepatutnya NO3 to minus. Tukar NO3 to minus. Yes, NO3 to minus. So, total valence electron is 24 electron. So, we draw the skeletal structure. So, nitrogen is surrounded by 3 oxygen. 1, 2, 3. So, you use 6 electron. So, remaining 18 electron, we put as lone pair on the oxygen. Kita octetkan oxygen tu. Since the compound has charge, don't forget the bracket. Okay, so now you have used all the electron. Okay, double check the compound tu semua octet ataupun tidak. Oh, sorry, ya, nitrogen 5, sorry. So 5 tambah 18, so 23. Sorry, betul lah satu tadi. Betul balik sorry. Sebab kita tak akan buat apa? Odd number. Odd number 6. Sama lah 24 24 electron.
Capture. Bagaimana tadi? Kita perlu octetkan setiap atom. Okey, nitrogen tak octet kat situ. So, as usual, ambil satu lompat and we form double bond. So, that is the first structure. Okay. So, now, untuk lukis resonance structure, oh sorry, dalam ni tak ada definition resonance structure. Kejap, ni dia nak salin je. Oh, nampak. Sekejap ni. Baru ni ada perasan. Sekejap. Madam tak boleh bagi definition sesuka hati ya. Madam kena rujuk nota my own notes dekat. Sekejap kena buka je. Sekejap ni soal. Ni sebenarnya sama dia tak jumpa notes pula. Okay. Sorry for the delay. So, minta salin dulu the definition for the Lewis resonance structure.
Dia boleh ST tu apa? ST tu structure. Oh. Ayuh. Two or more Lewis structure for a single molecule that cannot be represented accurately by only one Lewis structure. Contohlah contoh yang madam bagi ni, okay. Boleh tak kita letak double bond dekat atas? Okay, sepatutnya boleh. Sebab that one also oxygen. Okay, double bond nak letak kanan. So boleh juga. So basically untuk structure NO3 ni, NO3 minus ni, okay. Betulkan kat sini ya. NO3 minus. Kita ada 3 possible structure. Okay, I draw balik yang atas tu. Sekejap. Okay, ni madam draw lukis. So basically, for this compound, okay, kita boleh letak double bond dekat atas. Okay, we also can form double bond here. Okay, so basically ada 3 possible structure dan setiap satunya betul. So untuk itu inilah resonance structure. Okay, so tengok anak panah yang madam guna, anak panah tu anak panah patah balik ya. So maksudnya the structure, the double bond can be transferred around. Okay, as long as the surrounding atom is the same. Okay, as long as itu syarat dia, surrounding atom sama. So maksudnya kat sini double bond kat sini dia akan bergerak pergi sini. So dia bergerak pergi sini. Okay, so each of the structure here A, B, C for example are all resonance structure. Jangan confuse dengan plausible structure. Okay, so semua A, B, C ni memang stable. Kalau awak kira formal charge pun semua tu samalah formal charge dia. Okay, so basically this is the resonance structure. Kita try buat satu lagi, which is CO3. CO3 2 minus. Okay, let's do this one. Kita kira dulu total valence electron. Carbon 4, oksigen 6, plus 2. 12, 22, 24 juga. Okay, so carbon in the middle. Okay, madam tulis kat sini, carbon in the middle surrounded by 3 oxygen. 2 minus, 1, 2, 3, 6 electron, 18. Oh, basically sama macam case tadi lah. Okay, so first kita kena octetkan dulu. So kita ambil satu lone pair and we form double bond. So inilah the most plausible structure. Inilah structure paling stable. The most plausible structure. Maksudnya structure yang paling stable. Okay, bila dah dapat structure yang paling stable, okay, nak double check, kira dia punya formal charge. So this one you should get 0, -1, -1, 0. So consistent lah sebab compound awak tu bercharge -2. So total formal charge also -2.
Okay, once kita dah dapat the most plausible structure, okay, cuba tengok balik pada kedudukan double bond tu. Actually, double bond kita boleh letak kat sini. Boleh letak juga dekat kadar tu. So means that for this structure, we can form resonance structure lah. So cara penulisan resonance structure, okay, ini yang penting ya. Okay, first. Inilah kebaikan teknologi ni. Senang nak, bila ada apa, macam ni dia mudah lah. Okay, double bond kita boleh letak kat atas ni. Tapi don't forget to erase the lone pair. Kita boleh letak kat sini. Okay, make sure yang awak padam tu tambah balik lah lone pair tu. Okay, don't forget to add on the resonance arrow. Ini resonance arrow. Okay, so kalau ini nak keluar dalam exam, each of the resonance structure ni dapat 1 markah. Okay, each of the resonance structure normally will gets you 3 mark lah. Biasanya resonance structure 3 lah maksimum, tak ada sampai 4 lah. So that's how we draw resonance structure. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya. Madam akan move on. Kita try jawab soalan. Write 3 resonance structure. Dia dah mention 3 resonance structure for NCO ion. Design it formal charge, maksudnya calculate formal charge on each atom jika ada. Which structure is the most stable? Explain. Okay. Sekejap ni dah tambah. Okay, so salin balik NCO minus. Calculate total valence electron. Nitrogen 5, oxygen 4, carbon 4, oxygen 6 plus 1. Okay, so total 10, 16 electron. Please don't forget this step sebab takut awak salah tulis apa? Structure. Okay, NCO. Jangan pening kepala. Ingat, kalau 3 atom yang berbeza, so means that the apa nama benda ni? The compound given actually is already in sequence. Okay, NCO. Okay, don't forget the square bracket. Okay, you dah guna 4 elektron, so remaining 12 elektron kita letak dekat surrounding. So basically that's it. Okay, you dah guna ke 12 elektron, dah tak ada elektron dah. Okay, so jangan lupa kena octetkan setiap atom. So kita ambil double bond, kita letak. Okay, kita form double bond. Okay, we can take another lone pair and we form triple bond. Okay, so basically this is your first structure. So letaklah A ke B ke C ke, nak letak 1, 2, 3 ke boleh. Okay, another possible structure tadi kan macam gini. Okay, another possible structure is I form double bond here and double bond
between carbon and oxygen. So this is your second structure. Okay, now another possible structure, NCO. Ini yang original tadi ya, yang sebelum kita octetkan atom tu. Okay, last one. I can take one lone pair here, form double bond, and take another lone pair, and I form triple bond. So this is structure C. Okay, A, B, C. So this is structure A. Kenapa jadi 4 segi? A, B, C. So basically there's a 3 possible structure. Ini possible baru kita tak pilih lagi. Okay, now soalan kata write 3 resonance. Okay. Okay, sorry. So basically this is the resonance structure lah. Okay. Kenapa? Sebab awak ubah kedudukan double bond, triple bond and single bond. Okay. So kita wakilkan, sorry. Don't forget the arrow . Okay, tapi actually tak boleh macam ni kena buat horizontal . Okay, so design it form a charge on each of the atom. Okay, kita kira form a charge. So for this one you should get 0, 0. This one negative 1. This one positive. Sorry. This one 0, 0. This one negative 1. Andam tolak 5, positive 1. Negative 2. Sorry, this one 0. Okay, so basically kita dah tulis lukis resonance structure, kita dah kira form a charge. Okay, now we have to choose which one is the most stable. So between ABC, okay, between ABC, C itu memang out of question lah sebab awak nampak kan ada negative 2 charge dekat situ. So maksudnya dia tidak akan jadi kita punya plausible Lewis structure. Dia bukan yang paling stable. Okay, so sekarang antara A dengan B sahaja. So agak-agak antara A dengan B, yang mana satu yang paling stable? Madam, Which one? Madam, nitrogen dalam A punya structure bukan negatif 1 ke? Formal charge dia. No, 0. Sepatutnya kosong. Madam, saya masih bermasalah dalam mengira formal charge. Iaitu awak kena, kan Madam dah bagi formula Avin, valence elektron tolak tolak berapa line tu, berapa covalent bond. So basically nitrogen got 5 valence electron. So you tolak dengan 3. 3 tu yang apa? Ni. 3 covalent bond. Then you tolak lagi 2 elektron. So basically the charge for nitrogen is 0. Okay, Madam. Saya ingat tolak satu lone pair tu. Ya, you jangan tolak satu je lone pair tu sebab dia ada 2 elektron. So tolak 2 lah sebab ada 2 elektron.
Okay, madam. Sebab tu dalam formula Madam letak valence electron minus covalent minus dots. Berapa dot ada? Ada 6 dot, tolak 6 lah. Okay, so back to question again. Between A dengan B, the only difference, jangan tengok pada double bond, jangan tengok pada triple bond tau. Tengok pada formal charge tu. Okay, the only difference between A and B adalah formal charge on oxygen dengan nitrogen. Okay, oxygen for A is -1. For B, the negative charge is on nitrogen. So, I told you guys before this, nak cari yang paling stable, kita kena tengok yang mana yang paling elektronegatif. So, antara O dengan N, between O and N, oxygen is more electronegative lah. So, remember, electronegative atom prefer negative formal charge. So, tambah nota sikit. Between O dengan N, since O is more electronegative than nitrogen, so dia yang lagi stable. So nak jawab soalan ni, dia akan cakap structure A is the most stable. Why? Because because negative formal charge appear on the most electronegative atom, which is oxygen. So bagi tahu lah, oxygen is more electronegative than nitrogen. O is more electronegative than nitrogen. So that's why A is the most stable lah. Sebab tu awak kena hafal tu yang madam cakap FON tu. Font, hafal font. FON. So F is the most electronegative. Ingat balik across period, size smaller, electronegativity increase. So pegang pada prinsip prinsip across period tu. Okay, so that's how we answer the problem. Okay, let's move on. Okay, so this one, hari ni hari apa? Hari ni Thursday. This one jadikan homework, submit hari Ahad. Submit on Sunday. Sekejap madam tengok. Sunday pukul berapa? 26. Submit on 26 of September. Nak masuk Oktober dah kita ni. Okay.
Untuk try this one ni, madam nak awak masukkan sekali soalan nombor 1 yang kita baru buat kejap tadi ya. So buat nombor 2, 3, 4. Okay, make sure bila awak lukis tu, madam nak jangan terus macam mana nak cakap awak jawab A, B, C. Kalau buat macam ni tak ada masalah. Maksudnya jangan terlalu rapat-rapat susah madam nak cari which one which nanti. Okay, so submit this one on GC. Kejap lagi madam upload link. Okay, so ni sambungan dia ke? Okay, sorry, ni sambungan dia kan? This one number 5. Oh. Weekend ni homework awak lah. Okay. Kena praktis kena praktis sebab kalau awak tak praktis nanti awak akan bermasalah dekat apa namanya this one. Okay. Molecular shape and polarity. So basically we have done exception to octahedral and I explained to you guys resonance structure. So basically 4.1 is done. Okay, kita dah habis 4.1. Sekarang kita akan masuk 4.2. Okay, in which I'm going to show you what is VSEPR, valence shell electron pair repulsion. And then after that, we are going to draw basic molecular shape. And then kita akan teka kalau diberi compound tu apa shape dia. Okay, so we are going to do this trick. Okay, so let's have a look. What is VSEPR theory? Kalau madam sebut Vesper theory ya. Okay, so before we move on to the Vesper theory, kita tengok dulu dua contoh ni. Okay, this is the Lewis structure for beryllium chloride and also water. Daripada Lewis structure ni, kalau awak tengok, awak tak boleh tahu apa dia punya bentuk yang sebenarnya. Okay, sebab macam sama je kan. Tapi apa yang berlaku adalah untuk beryllium chloride ni dia adalah linear molecule. Linear tu maksudnya straight line lah. Water pula bent. Bentuk dia adalah bengkok semacam ni. Actually this is the shape for water, and for beryllium chloride ni dia memang linear, so memang straight line lah. Linear tu maksudnya straight line. So what I'm trying to tell you guys is that kalau tengok daripada Lewis structure macam sama, tapi yang sebenarnya both of them dia punya shape is not the same. So kita akan predict the shape by using number of atom, lone pair. Okay, so macam mana nak predict? Kita akan gunakan valence shell electron pair repulsion theory. Okay, what is VSEPR ni? Electron pair. Okay, sebelum madam pergi pada definition tu, kita study dulu dia punya nama apa, kamus. Setiap ayat, setiap apa? Bukan ayat, words ni apa maksud dia. Okay, electron pair. Okay, pasangan elektron ada dua jenis tau. Okay, pasangan elektron ada dua jenis. Kita ada bonding pair and kita ada lone pair. Bonding pair yang terlibat dalam bonding. Okay,
contoh kita pergi pada water tadi. Okay, this is what we call bonding pair. Bonding pair. Lupa pula medium tadi, water ada lone pair kan. And yang tidak terikat, kita panggil dia lone pair. Okay, hasil tambah lone pair, bonding pair, kita panggil electron pair. Okay, electron pair adalah termasuk lone pair dengan bonding pair. Okay, so what happen is electron pair around central atom, tengok balik pada definition will repel each other. Yalah, sebab elektron dengan elektron kan, so they will repel each other and arrange themselves as far apart as possible to minimize the repulsion. Okay, so maksud dia kat sini bonding electron pair sekitar central atom, dia akan tolak menolak antara satu sama lain supaya mereka jauh. Okay, kenapa nak tolak jauh? In order to minimize the repulsion. So definition ni tolong hafal, selalu sangat keluar exam. Okay, so what is bonding pair? Madam dah cakap tadi. Bonding pair is a pair of electron. Okay, a pair of electron, a pair maksudnya pasangan elektron which involve in the formation of chemical bond. Contoh, this one. Okay, this one and this one. These are all bonding pair. Ataupun kita biasa lukis macam ni kan. This is bonding pair. Okay. So what is lone pair? Lone pair is a pair of electron which do not participate in the bonding. Yang dua dot tu, that one is the lone pair. So this one, water ada apa? Water ada dua lone pair, HCl ada tiga lone pair and so on. Okay, so kita akan gunakan Vesper teori ni untuk tentukan apa bentuk sesuatu compound. Okay, so sebelum tu Madam nak tunjuk kita ada we have 5 basic shape. Okay, awak snack gambar sekejap. Kita ada 5 basic shape of the molecule. The first one is linear. Okay, second one, this one, Trigonal Planar. This one, Tetrahedral. Okay, the fourth one is Trigonal Bipyramidal. Last one is Octahedral. Okay, ambil masa sekejap study the shape. Apa benda kan bulat-bulat tu kan? Okay, let's study the shape first. Kita tengok linear. Okay, to form linear, dalam compound tu mesti ada at least 3 atom. Okay, 3 atoms. So this is your central atom. Okay, Madam letak A sebagai central atom. And kamu ada 2 surrounding atom. So that is the linear molecule. So tengok straight line kan. So for linear molecule, cuba tengok bond angle.
Okay, bond angle adalah angle between bond and bond. So bond angle dia adalah 180. Yalah, sebab dia linear kan, linear 180 degree. Okay, so that is the linear shape. Okay, next is trigonal planar. Trigonal planar is when you have 4 atoms and one as a central atom and you have 3 surrounding atom. This is trigonal planar. And the bond angle for trigonal planar, okay, adalah ini tak cantik. The bond angle for trigonal planar is 120. Yalah, kalau satu pusingan 360 kan, so you divide by 3. So the bond angle for trigonal planar is 120. Okay, trigonal planar ni, planar tu maksud dia rata. Okay, planar dalam bahasa Melayunya rata. Maksudnya dia bukan segitiga macam piramid tau. Maksudnya dia adalah segitiga yang rata. Sekejap ni, Madam tunjuk guna pen. Dia tu. Okay, I have 3 pens over here. Okay, so basically this is trigonal planar. Ada central atom dekat tengah. And kalau kita letak, tak boleh nak tunjuk lah. Kalau kita letak atas meja, mereka semua rata. Okay, dia stay di atas plane tu. So that is trigonal planar. Next is tetrahedral. Okay, tetrahedral is when you have central atom and you have 4 surrounding atom. Okay, tetrahedral ni dia macam 3 kaki kat bawah. Sorry ya, Madam tak ada model. Nantilah Madam beli plasticine buat model. Because my model dekat college. Tetrahedral is macam, ni main nak tunjuk. Sekejap. Okay, you nampak tak? Dia macam ada 3 kaki kat bawah tu, then dia ada 1 yang kat atas. So Madam panggil ni 3 yang kat bawah tu Madam panggil kaki ayam. Kaki ayam. Okay. So this is the shape for tetrahedral. Okay. So for tetrahedral, bond angle dia, okay, tengok ni. Ini contoh tetrahedral. Okay. The bond angle for tetrahedral is each of the bond angle is 109.5 degree. Okay, yang kat sini pun samalah. Okay, 109.5. Okay, so that is for tetrahedral. Okay, next is Trigonal Bipyramidal. Okay, this is your central atom surrounded by 5 terminal atom. Cuma untuk Trigonal Bipyramidal kita ada 2 angle yang berbeza. So this one is 90 degree. Okay, ialah sudut tegak kan. Okay, this one is 120. Cuba awak tengok dekat tengah tu, dekat tengah tu dia macam segitiga. So that's why the angle 360 we divide by 3. So angle yang dekat tengah tu adalah 120. Okay. Yang dua ni, the bond angle is 90 degree lah sebab dia bersudut tegak. Okay, so last one, octahedral. Octahedral is when you have central atom and surrounding by 6 terminal atom. Okay, so kalau 6, so the bond angle
Kalau kita tengok kat sini ya. Okey, segi 4 ni. Okey, so maksudnya shape dia, maksudnya angle dia adalah 90. So this one 90 degree. So this one also 90 degree. So untuk octahedral, kesemua angle adalah 90 degree. Okay. So madam tunjuk octahedral. Okay, ini 3D shape. Ini contoh tetrahedral lah dari segi 3D shape-nya. Dia macam piramid bertapak segi 4 tepat. Okay, this one is for octahedral. Kalau Trigonal Bipyramidal, okay, kalau Trigonal Bipyramidal, dia piramid bertapak segitiga. Okay, so that's the difference between Trigonal Bipyramidal dengan octahedral. Okay, so I know this is the first time you encounter the shape of the molecule. Okay, so selama ni kita main tulis je kan, kita main lukis je macam mana kan, water, ammonia and so on. So basically, actually this is the 5 basic shape that you have to know. Okay, so untuk kita predict, for us to predict the shape of the molecule, kita akan, dia ada 2 kategori tau. Kategori pertama is when central atom has no lone pair. So kita akan tengok yang ni dulu hari ni ya. Yang kategori yang kedua is when central atom awak ada lone pair. So bila ada lone pair, so yang tu yang awak kena hati-hati sikit. Okay, let's have a look for linear. Okay, linear molecule. So the first molecule, let's try do for BeCl2. Okay, so for BeCl2, kita kira dulu dia punya total valence electron. Macam biasalah. Okay, beryllium 2 plus 14. So 16 total valence electron. So we draw the Lewis structure. Be in the middle, surrounded by 2 chlorine. Okay, so you use 4 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ingat tak madam cakap BE ni tergolong dalam kategori incomplete octet. So basically this is the structure lah untuk beryllium chloride. Okay, so kalau kita compare beryllium chloride sekarang, sekejap ni. Okay, you have one central atom. Okay, then you have two terminal atom. So A, X, 2. So class dia adalah, ada soalan tanya what is the class of the compound? So class dia adalah A, X, 2. Okay, AX2. So, how many total electron pair? Okay, fokus dekat central atom. Fokus dekat central atom. So, you have 1 and 2. Okay, so basically you have 2 electron pair. Okay, so berapa banyak bonding pair? So, kalau kita tengok kat situ, bonding pair dia ada 2 lah. Sebab tidak ada lone pair, lone pair kosong. Maksudnya tidak ada lone pair dekat central atom. Okay, these 3,
Okay, you fokus dekat central atom sahaja. Jangan tengok dekat surrounding atom. Fokus dekat central atom sahaja. Okay, so electron pair arrangement adalah nama lain untuk basic shape. So, electron pair arrangement, kalau AX2, yang ni lah, linear. Okay, so basically, the molecule is linear. So, kalau linear, samalah shape dia dengan yang kita lukis tadi. Cuma, bila kita nak lukis molecular geometry, you kena lukis shape yang betul and then you tambah dia punya bond angle. So the bond angle is 180 degree. Okay, so basically the molecule is linear and the bond angle is 180 degree. So molecular geometry adalah linear. Okay, jarak dia macam madam bagi terlalu besar. So actually that's how we answer the question lah. So first, kalau kita nak lukis dia punya bentuk, kita kena tahu dulu Lewis structure. Kenapa kena tahu Lewis structure? Sebab daripada Lewis structure tu kita nak tahu berapa banyak electron pair, bonding pair and non pair. Daripada situ kita akan predict dia punya nama shape lah. Okay, kita tengok next one, Trigonal Planar. Okay, so madam akan skip bahagian yang kita kira-kira elektron. I terus pergi kepada Lewis structure dia. So basically, this is the Lewis structure for AlCl3. So according to Vesper theory, okay, dia kata electron pair, dia repel one another, dia tolak menolak satu sama lain. So dia akan, kenapa dia tolak? Sebab dia tak nak dekat. Kenapa tak nak dekat? Sebab electron will repulse, dia akan tolak menolak antara satu sama lain. Okay, so from the Lewis structure, kita tahu the class is X trigger. Kenapa? A is for central atom, X sebab you ada 3 surrounding atom. So class dia adalah AX3. So total electron pair, okay, sekarang fokus dekat central atom. Total electron pair sekarang ada 3. Okay, kenapa 3? 1, 2, 3. Okay, so berapa banyak bonding pair? So kiralah covalent bond dia 1, 2, 3. So basically bonding pair 3. Lone pair tidak ada. So letak kosong lah. So kalau 3, kalau AX3, the shape is Trigonal Planar. Kalau awak tengok gambar yang ni tadi, bond angle, kalau awak lukis macam ni, bond angle 90. Okay, so apa yang berlaku adalah bonding pair dengan bonding pair tu dia akan tolak supaya menjauhi antara satu sama lain. Okay, so basic shape dia adalah Trigonal Planar. And the bond angle is 120 degree. So cuba awak tengok perbezaan sudut tu. Okay, so kenapa kita dapat 120? Sebab this is the largest angle that it can get. Okay, so bentuk dia, molecular geometry dia adalah Trigonal
Planar. Planar maksud dia rata. So this is the second shape. Okay, next let's move on to, kalau tak sempat you boleh snap gambar. Okay, next let's move on to the third one, CF4. Okay, for CF4, the Lewis structure should look like this. Madam skip yang kira-kira, that one you can do on your own. Okay, this is the Lewis structure for CF4. Okay, kalau kita tengok, the angle is 90 degree kan, which is very close to one another. Okay, class of this molecule is A, sebab ada 4 surrounding atom, so AX4. Total electron pair, you kira dekat central atom. Mana tadi? 1, 2, 3, 4. Kalau ada lone pair, kita akan kira lone pair sekali. Berapa tadi? 4. Bonding pair ada 4, lone pair tak ada. Okay, so kalau AX4, sepatutnya shape dia adalah tetrahedral. Okay, so kalau tetrahedral, carbon dekat tengah, fluorine satu ke atas, 3 lagi tu macam kaki ayam. F, F, F. Don't forget the dot. Okay, so this is the shape of tetrahedral and the bond angle is 109.5 degree. Bukan degree Celsius, degree sahaja. So shape dia adalah tetrahedral. Okay, last two, Trigonal Bipyramidal. So, Lewis structure for PF5 is like this. You ada 5 kan? Actually, you nak susun macam mana pun tak ada masalah. Kalau Lewis structure, kita tak kisah macam mana you susun. As long as you ada 4 fluorine. You ada 5 fluorine. Okay, so this is the Lewis structure for PF5. So the class of the compound is A. Okay, surrounding atom dia ada 5, so AX5. So total electron pair kiralah 1, 2, 3, 4, 5. So tidak ada lone pair. So bonding pair ada 5, lone pair tak ada. So kalau AX5, so sepatutnya shape dia adalah trigonal planar. Trigonal bipyramidal. So to draw trigonal bipyramidal, P is in the middle. Satu atas, satu bawah. Satu kiri, 2 kanan. Okay, so this is the structure for trigonal bipyramidal. So we have 90 degree angle over here and 120 degree angle. So geometry dia adalah trigonal bipyramidal. So bila kita lukis
geometry, wajib untuk awak letak angle, bond angle tu. Okay. So last one. Okay, last one is octahedral. Okay. For example, SF6. Okay, so this is the Lewis structure for SF6. So kalau kita tengok central atom ada satu, surrounded by six surrounding atom. So class dia AX6. Total electron pairs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonding pair dia 6, non pair tak ada. So kalau 6, shape dia sepatutnya octahedral. Okay, kalau octahedral sebenarnya sama je macam yang madam lukis kat atas tu. Cuma cumanya kena tambah angle lah. Yang ni angle dia 90 degree. Okay, so molecular geometry dia adalah octahedral. Yeah. So that's the 5 basic shape of the molecule. Okay, kita tengok contoh. BCl3, SF6 kita dah buat. Okay, madam ambil contoh CCl4. Okay, macam mana kita nak predict the shape and the bond angle? Okay, first, macam biasa kita buat dulu dia punya Lewis structure. Okay, 4, 7, 14, 21, 28. elektron. So, minus 8. Minus 8, so 20. 24 elektron lah. Okay, so first nak predict the shape, memang first kena ada Lewis structure dulu. Okay, once you know the Lewis structure, okay, daripada Lewis structure tu tengok dia punya kelas adalah AX4, AX4. Kalau AX4 kita tahu shape dia adalah tetrahedral. Kalau tetrahedral, so lukis shape dia yang betul. C, lepas tu kaki ayam. Don't forget to put the dot. Ramai student, dia lupa nak letak dot ni. Okay, so this is the tetrahedral. The bond angle is 109.5 degree. So,
predict the shape. So shape dia adalah tetrahedral and bond angle. Bond angle adalah 109.5. Okay, so next kita try buat PCL5. Okay, PCL5. So for PCL5, phosphorus 5 electron, chlorine 7 kan? 7, so 35. So total electron is 40 electron. So you draw the Lewis structure first. Ingat Lewis structure tak kira lah you nak buat macam mana. Cl, 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 Cl. Okay, let's say kebetulan Lewis structure sama, dia punya bentuk sama dengan shape. Okay, so tak ada masalah. Okay, so this is the Lewis structure for PCl5. So daripada Lewis structure tu kita dapati bahawa kelas dia adalah AX5. So kalau AX5, the shape is trigonal bipyramidal. Okay, so lukis lagi sekali. Lukis lagi sekali. Okay, lukis lagi sekali shape tu. Cuma kali ni kita kena tambah 90 degree and 120 degree. Okay, you just add on the angle, the bond angle. So that's how we predict the shape of the molecule. Okay, BeH2. BeH2 sama macam yang example first yang Madam tunjuk tadi. Madam nak cari yang ada lone pair. Sekejap. Sekejap ini. Okay. SiCl4. Ini bukan iodine lah, ini chlorine. SiCl4. Okay, kita try buat SiCl. Okay. Chlorine total silicon total valence elektron dia 4. Ya ke? Telah 4. Chlorine 28, so total is 32 electron. Okay, so we draw the skeletal first. SiCl minus 8, so 24. So no remaining electron lah. Okay, so maksudnya this is the shape. Okay, so tentukan kelas dia. This is AX4. So kalau AX4, the shape is tetrahedral. So redraw the shape of the molecule. Kali ni kena tunjukkan bond angle yang betul lah. Cl. Okay, the bond angle is
109.5 degree. Okay, that is for CI4. Okay, Madam nak tunjuk yang ada lone pair sekarang. Madam tunjuk water. Macam mana water tadi? Madam cakap bentuk dia bengkok. Okay, let's do for bend. Water. Okay, water. Okay, let's draw total valence electron for water. Water, hydrogen 2 plus 6. So total is 8 electron. So we draw the skeletal. 4 electron. Okay, so ingat elektron kita tidak boleh letak dekat hidrogen. So kita akan letak dekat oksigen. So now, cuba tengok betul-betul. Your oxygen now has lone pair. Okay, so untuk kes oksigen ada 2 lone pair. Okay, oxygen got 2 lone pair. Okay, so 2 lone pair nama apa? And this one? Okay, yang warna hijau ni adalah bonding. Okay, kalau kita ikutkan total electron pair ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. So kalau 4, sepatutnya shape dia tadi tetrahedral. Okay, tetrahedral. So kita akan lukis secara tetrahedral lah oksigen. Sorry, before that kelas dia okay, sekarang ni kita tak boleh buat AX4 sebab bonding pair ada 2 sahaja. So AX2 lone pair kita buat E lah, kita wakilkan dengan simbol E ya. E2. So maksudnya kat sini bonding pair ada 2, lone pair ada 2. Okay, now kita tahu shape dia tetrahedral. Okay, madam lukis dulu tetrahedral. Okay, kita ada 2 oksigen kan. Okay, so madam letak hydrogen. Okay, so 2 lagi adalah lone pair. Okay, imagine lone pair tu tidak ada ikatan kan. So we delete the bond. Okay, so originally kita tahu kalau ada 4 total electron pair, 4, so shape dia sepatutnya tetrahedral. Tapi untuk water ni, dia hanya ada 2 bonding. 2 lagi bukan bonding. So kena delete 2 bond. Okay, kita akan delete satu atas, satu bawah. So that's how for water, kita dapat this structure lone pair. 1, 2, 3, 4. So dia punya bond angle is less. Kalau tetrahedral sepatutnya bond angle dia 109.5. But for water, the bond angle is less than 109.5 degree. Okay, so itu untuk air. Okay, let's do one more example yang ada lone pair. Madam ambil NH3, ammonia. Okay, ammonia. Ammonia nombor berapa? Ammonia nombor
NH3. Okay, madam skip bahagian kira-kira tu. Sepatutnya Lewis structure for ammonia, you should get the structure. Okay, this is the structure for ammonia. Okay, kalau kita tengok, kira dia punya total electron pair. So you have 1, 2, 3, 4. So 4 total electron pair. So kita expected shape dia ataupun geometri dia adalah tetrahedral lah. Okay, so kita expect shape dia adalah tetrahedral sebab dia ada 4 electron pair. So kita lukis tetrahedral. 1, 2, 3, 4. Okay. However, dekat nitrogen, okay, one of the electron pair is lone pair. So awak pilih antara banyak-banyak bond ni. Okay. Let's see lah. This is 3 hydrogen. Ini lone pair kan? Okay. We delete yang lone pair punya. Sebab lone pair dia tidak ada ikatan. Okay. So basically this is the shape of the molecule. Okay. Now. Shape dia sekarang. But before that. Oh sorry. Yang water tadi. Lupa pula. Shape of water, kita expect dia tetrahedral. Okay, tapi yang sebenarnya dia adalah bent. Bengkok. Okay. So, kalau ammonia tadi, kita expect tetrahedral. Tapi disebabkan satu tu adalah lone pair. So, dia punya bentuk, sorry, we go to the bond dulu. Kalau tetrahedral 109.5 degree. So kalau ada lone pair, bond angle dia akan jadi less. Okay, lepas ni kita tengok kenapa bond angle dia jadi less than 109.5. Okay, so molecular geometry dia adalah Trigonal Pyramidal. Okay, maksudnya piramid tapak segitiga. Okay, piramid tapak segitiga. Okay, so you guys try do this one and we will discuss this one on Monday. Okay, we will discuss this problem on Monday. You try do on your own first. Okay, macam mana dapat shape macam ni? Okay, so kalau ada lone pair, okay, dia punya bentuk you kena hide kan, okay? So, sekejap Madam tengok more example kat sini. Okay, tak apa, sekejap Okay. This one is the shape if your central atom tidak ada lone pair. So kalau ada lone pair, okay, Madam ambil Trigonal Planar lah. Sekejap Madam sama semua ni.
Ini rasa tak ada masalah. Kita tengok pada Trigonal Planar first. Okay. Let's say untuk atom trigonal yang berbentuk Trigonal Planar, let's say I have one lone pair. Okay. Let's say I have one lone pair. So, sepatutnya macam ni. Okay, if you have three surrounding atom, so the shape is Trigonal Planar. Let's say I have one lone pair. So kalau madam ada satu lone pair, kita padamkan satu bond tu. So tengok shape dia sekarang. Sorry. Yang ni kena tambah dalam nota you sendiri ya. Okay. This is if the central atom has no lone pair. Tapi kalau let's say ada satu lone pair. So you pilih satu daripada tiga ni, then kita padam. Okay. So now the central atom has one lone pair. Okay, and the bond angle dia akan jadi less than 160. Tadi kan kalau tak ada lone pair, bond angle dia 120. Tapi kalau ada lone pair, bond angle dia akan jadi 120. Okay, so this is for Trigonal Planar. Okay, next kita tengok Tetrahedral. Okay, kita tengok Tetrahedral. Kalau tidak ada lone pair, so Tetrahedral, molekul berbentuk Tetrahedral. So let's say I have Sekejap ni kena padam sikit. Okay, sorry, bentuk yang tadi, kalau satu lone pair, bentuk dia adalah band. Okay, so tengok balik tetrahedral. Okay, if we have one lone pair, okay, so kalau kita ada satu lone pair, kita padam satu bond. Cuba tengok bentuk dia sekarang macam piramid kan, piramid bertapak segi 3. So bond angle dia akan jadi, kita buat kat sini ya, less than 109.5. Originally dia ada dia punya bond angle 109.5, tapi disebabkan ada lone pair, so the bond angle become less than 109.5. Okay, what if we have two lone pair? So kita padam dua bond, 1, 2. So means that your central atom now has two lone pair. So the bond angle also akan jadi less than 109.5 lah. Okay, so kalau yang dibentuk dia tadi Trigonal Bipyramidal. Kalau bipyramidal, dia mesti ada dua piramid. Sekarang, since you ada satu sahaja piramid, so Trigonal Bipyramidal. So this one bentuk dia macam tadi, band. Okay, so ini situasi kalau ada satu and kalau ada dua lone pair. Okay, move on to the next one. This one I know it is difficult at the beginning. Jangan cakap saya tak ni. Try dulu buat revision dulu. Okay, sebab ini first time, so I percaya susah kan, I know.
Tapi try dulu. Okay, let's have a look at the next one. Susah nak padam sorry. Okay, this is Trigonal Bipyramidal. Okay, what if I have one lone pair? Okay, kalau I ada satu lone pair, so I akan padam. Nak padam yang mana? Kita tak boleh padam yang sesuka hati tau. Untuk Trigonal Bipyramidal, so medium akan padamkan yang bond angle dia 90. Okay, so put your lone pair here. So sekarang, cuba terbalikkan. Macam mana medium nak terbalikkan? Bentuk dia sekarang akan jadi seesaw, jongkang-jongkit. Cuba awak terbalikkan pandangan awak tu. So the new shape adalah seesaw. Okay, so now bond angle, this one will become less than 120. This one akan jadi less than 90 degree. Ingat bila ada lone pair, so angle tu akan jadi lagi kecil. Okay, next, what if we have two lone pair? So kalau dua lone pair, so kita akan padam yang atas dengan yang bawah. So sekarang shape dia adalah Trigonal Planar. Kalau Trigonal Planar, bond angle dia, sebelum tu kita letak dulu dua lone pair on the central atom. Okay, kalau Trigonal Planar, bentuk dia adalah 120. So, untuk case Trigonal Planar, tidak perlu letak less than 120. Kenapa? Sebab lone pair tu satu atas, satu bawah. Nanti angle dia akan cross. Nanti media tunjuk. So, what if we have 3 lone pair? Okay, kalau ada 3 lone pair, kita akan padam yang tengah. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. So basically you have 3 lone pair. Okay, kalau 3 lone pair, cuba tengok kat sini. Shape dia akan jadi linear. So kalau linear, bond angle is 180 degree. So basically this is the shape lah. Okay. Last Madam, one. Ya. memang boleh kita draw dalam straight yang linear dengan trigonal planar tu. Nak draw macam mana tu? Kerana bukan linear lah, melintang. Tak faham. What do you mean? Jadi kalau kita draw yang linear untuk Trigonal Bipyramidal tu, kita draw dalam secara melintang seperti linear yang normal yang tu. original tu. Boleh. Kalau tegak pun boleh lah. Boleh. Dia as long as straight line. Okay. Thank you, Macam madam. ni pun kejap. Macam ni pun kita terima lagi. As long as dia dalam straight line. Yang dah berkopuk dah. Okay. So last one. Last one is octahedral. So what I'm trying to say here, once kita ada lone pair, you kena padamkan bond. Itu je yang you kena buat. And the bond angle a bit different lah.
Okay, let's have a look for octahedral. So what if I have one non-pair, on the central atom? So kita padam. Untuk octahedral tak kisah ini you nak padam mana satu sebab angle dia sama. Okay, so okay, so one lone pair. Sekarang bentuk dia adalah piramid bertapak segi 4. Okay, cuba awak tengok dia akan jadi ini bertapak segi 4. Lepas tu piramid. Okay, so in English kita panggil square pyramidal. Okay, square pyramidal. Okay, let's what happen when we have two lone pair. So kalau ada dua lone pair, ada padam satu atas satu bawah, gantikan dengan lone pair. So sekarang bentuk dia adalah square planar. Kenapa square planar? Sebab dia berbentuk segi 4 rata. Okay, square planar. Okay, what if I have 3 lone pair? Lone pair. Oh, tadi madam rasa ada satu lagi. Sekejap Okay, kalau madam ada 2 lone pair, 3 lone pair, sorry. Okay, bentuk dia sekarang adalah T shape. Okay. Bentuk T. Okay, last one. If I have 4 lone pair. So 1, 2, 3, 4. So basically, my shape sekarang adalah linear shape. Okay, linear shape. So kalau linear, bond angle is 180. Kalau T shape, this one 90 degree. Okay, so square pyramidal tadi less than 90. Square planar sebab lone pair satu atas satu bawah, so cancelling dia nanti sama. So this one 90 degree. Okay, next week kita akan tengok kenapa angle dia tu less, kenapa ada yang less, kenapa yang tak ada yang less. Sorry, this one betulkan this one bukan Trigonal Planar. This one adalah T shape juga. Sorry betul kan? Sebabnya sekejap. Okay, if I have 2 lone pair, kalau madam ada 2 lone pair, madam tak akan buang yang angle dia 90 tau. Kita akan buang 2 yang kat bawah ni. Kenapa? Sebab angle dia
Sekejap bila confirm ya. Sorry, betul lah. Sorry. Ayam ni memang. Sorry. Kita akan buang yang 90 degree lah sebab repulsion dia lagi tinggi. Sorry. So shape dia betul lah trigonal planar. So I know this one a bit difficult for the first time. Okay, so ambil masa over the weekend untuk tengok kenapa dia jadi seesaw. Okay, pergi mana bond tu? Kita tidak akan lukis bond dengan lone pair sebab lone pair bukannya ikatan. Lone pair adalah free electron. Sebab itu Madam padam bond tu. Okay, so once ada lone pair, shape of molecule awak akan jadi berbeza. Okay, kalau tak ada lone pair tak ada masalah. Okay, so I show you one last example kot. Okay, Madam tunjuk one last example kot. Oh, tak ada. Okay, semua contoh ni tak ada lone pair, I think. Okay, tak apa. So, boleh try dulu. Okay, this one. Madam tunjuk yang ni. Last one, Yang terakhir. SEF4. Macam mana kita nak apply apa yang kita lukis tadi, So, question number 4. SEF4. So, total valence electron first. Xenon adalah group 8. So, 8 valence electron plus 7 times 4. 28. 28 tambah 8 should be 36 electron. Okay, now we draw the Lewis structure for xenon fluoride. Okay, minus 8. Kita dah buat valence electron. So, 36 tolak 8 sepatutnya 28 ya. 6, 12, 18, 24. Okay, so we have remaining 4 electron. Okay, so memandangkan fluorine dan octet, so remaining 2 electron kita letak dekat center atom. Okay, now cuba tengok. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 total electron pair. So kalau 6 total electron pair, so kita expect shape dia adalah octahedral. Okay, octahedral. So lukislah octahedral. SE satu atas, satu bawah. Okay, however, you must be careful sebab SEF4 ni ada 2 lone pair. So before you draw the bonding dengan fluorine tu, kita padam dulu 2 bond. So nak padam yang mana? So untuk octahedral, so kita akan padam satu atas, satu bawah. So don't forget, gantikan dengan lone pair. So now, write down your surrounding atom. Okay, so this is the geometry, which is square planar. Okay, square planar. And the bond angle for square planar is 90 degree. Kenapa bukan less 90 degree? Sebab you ada satu lone pair kat atas, satu lone pair dekat bawah. So nanti dia akan cancel out. Okay, hari Isnin nanti Madam akan explain kenapa. So basically for square planar, the bond angle is 90 degree. Okay, so that's how we draw molecular geometry based on the Lewis structure given. Okay, so try to do on this one also.
Madam akan discuss on Monday. Yeah. Okay. I think that's it for today. I know macam banyak kan. Okay. So don't worry, Madam akan repeat lagi sekali untuk lesson ini. Okay, tapi lebih kepada discussion lah instead of ajar balik kan. Okay, so don't forget to submit assignment by today. Okay, so I think that's it for today. Is there any question?